Dear friends, take your accent training book. It's in the page number 357. Activity 32. What you're going to see is and in a sentence. Whenever you find and, you don't say and. You have to say when only n. See, for example, I like tea. You don't say and coffee. You say I like tea and coffee. N. Just plain n. I like tea and coffee. So, n. I like tea and coffee. Indians and Pakistans are neighbors. Indians and Pakistans are neighbors. In. I have a car and a bike. He gave me a pen and a pencil. I wear a coat and a suit. You don't say and. You have to say n. And the n should be connected with the next word. And a suit. You don't say and or n. Plain n. N is connected with the neighbor word. Neighbor letter and a suit. Hope you are able to understand. Like tea and coffee in coffee. So NC should be connected. N plus K. All C's are K. Next, my dear friend, take your page number 360. It is the activity 34. Pronouncing T letters in a word. T. If T is followed and preceded by a vowel, then it is pronounced as D. In front of T, vowel is there. After T, vowel is there. The T is pronounced as D. For example, you see matter, M-A-T-T-E-R. In front of T, vowel A is there. After T, vowel E is there. So it is pronounced as matter. I went to discuss the matter. You don't say matter, you say matter. I went to discuss the matter with you. Letter, in front of T and after T you find vowel. So letter. So, what is it given? The letters are good. You pronounce as letter, your letters are good. Letters you have to pronounce. Later, T, before T, vowel A and E is there. So, later, I'll come later. See, editor, before T, I and O is there. Editor, the editor is on leave. Editor. So, D, butter, it is pronounced as butter. The butter is cheap in India. The butter, you don't say butter, you say butter. So, this is an activity 34 on page number 360. Then you are coming to activity 35. That is in page number 361. NT pronunciation. N and T. In a word, if N letter is followed by T and lacks vowel, T is not pronounced at all. See, for example, international, I-N-T-E-R, after N-T-E comes, international you don't say, international, E is a lax vowel. So, when lax vowel comes, N is followed by T, the T is not pronounced. See, for example, international, T is gone, international, you have to say international. E is at the international airport, Next you see, after N and T, after NT comes 20. Y is a semi-vowel. Y. You pronounce as E. So, 20. He has 20 rupees. Printer. After T comes. After T, vowel E comes. E is a laxed E. So, it is called printer. Put the printer on. Next, you see invented. After NT comes. Invented. He invented the bulb. You don't say he invented the bulb. Next you see want it, NT. After that I come. So, want it. I don't want it. You don't say I don't want it. So, this hope you are able to understand activity 32, 33 and 32, 33 and 34. Now, you are coming back here to activity 36. Page number 362. Held T before N. See here, N and T are very close in the mouth. You say N. You say T, both will be in the same position, N, T. After N, T comes, what is the problem? That is here. N and T are very close in the mouth. If you have N after T, N comes. After N, T comes here after T, N comes. In activity 35, what you found is, after N, T comes, here, after T, N comes. If N comes after T, you should say T and N and finish the word. After N, T comes, you are not pronouncing T. After T, N comes, straight away you are jumping from T to N.
For example, you see, my dear friends, button, or sorry, okay, you can say sentences. After T, N comes. Sentences. So, button, after T, N comes. Button. After T, you have jumping to N. Button. Certain, after T, N comes. Certain. You don't say certain. You are saying certain. Beaten. You don't say beaten, beaten. The thief was beaten by the police. Beaten. Written. You don't say written, ridden. He has written a letter. Ridden. Forgotten. Forgotten. I have forgotten to bring the money. Forgotten. Next you see mountain. You don't say mountain, you say mountain. The mountain is big. So here after the activity 35, after NT comes, T is not pronounced. After T, N comes. In between some words come. You are straight away jumping from T to N. That is the rule here in activity 36. Now you are coming to 37. Sentences. He wrote 10 sentences. Activity 37. Tag ending questions. That is in page number 363, 364 and 365. You see does plus E. After E, S comes, S is changed into Z. Does he? He doesn't work. Does he? See, does he? Tag means what? You ask a negative questions, you get positive tag. You ask positive, you get negative. Did plus he. Did he? He didn't work. Did he? Did he? Next, is plus he. Is he? He isn't here. Is he? Is he? Next, isn't plus he. Isn't he? He is a teacher. Isn't he? You are telling a positive sentence, then you are going for a negative. Isn't he? Will plus he. Will he? You see here, he won't come. Will he? Didn't plus he. Didn't he? He did the homework. Didn't he? Seventh, will not plus you. Won't you? Will not plus you changes T plus Y. Chew. Will not you is changes into won't you. You will come, won't you? Next you see 8, could plus you. D plus Y is Jew. Could you? You couldn't buy. Could you? Could you? Next you see 9, can plus he. Can he? He can see. Can he? You go in for negative, then you are going in for tag as a positive. Would plus you. Would you? You wouldn't resign. Would you? Number 11, was plus he. Was he? He wasn't married. Was he? Number 12, wouldn't plus he. Wouldn't he? He would come. Wouldn't he? Next, coming back here, the 13th one. Is not plus it. Isn't it? It is barking. Isn't it? Isn't it? You have to say. Cannot plus you is can't you. You can eat. Can't you? It's a positive can't you. You are going for negative tag. Are not they? Aren't they? They are foreigners. Aren't they? He should not, should plus not. Should not plus you. Shouldn't you? Shouldn't you? You should follow the rules. Shouldn't you? So this is what, my dear friends, what you have seen is activity 32 is and is pronounced as N. Activity 34. If T is followed and preceded by a vowel, T is pronounced as D. Activity 35. After N, T comes, you don't pronounce T. Then activity 36. After T, N comes, you are straight away jumping from T to N. Sentences, then activity 37, tag endings, how to do it. This is what you have seen. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன் ட்ரைனிங் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 357. ஆண்டை அனைத்து ஆண்டையும் என் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ லைக் டீ அண்ட் காஃபி. எனக்கு டீயும் காஃபியும் பிடிக்கும்னா ஐ லைக் டீ அண்ட் காஃபி. என் காஃபி என்று என்னை மட்டும் சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக இந்தியன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தானிஸ் ஆர் நெய்பர்ஸுங்கிறது இந்தியன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தானிஸ். என்னோட பக்கத்தில் இருக்க பிஏ இணைத்து என் பாகிஸ்தானிஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது ஐ ஹேவ் ஏ கார் அண்ட் ஏ பைக். என் ஏ பைக். ஐ ஹேவ் கார் அண்ட் ஏ பைக். என் ஏ பைக் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆண்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஹீ கேவ் மீ ஏ பென் அண்ட் ஏ பென்சில். அண்ட் ஏ பென்சில். என் கூட ஏ செய்துட்டு பி. நேப். I have pen and pencil. Pen and pencil. I wear coat and suit. And suit. I wear coat and a suit என்று சொல்ல வேண்டும். and உச்சரிக்கக்கூடாது. இந்த எண் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெய்யெழுத்துடன் அல்லது உயிரெழுத்துடன் இணைந்து உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக செயல்பாடு 34 பக்கம் 360. டி லெட்டர் ஒரு வார்த்தையிலே நடுவிலே டி வந்துவிட்டு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் வந்துவிட்டால் டி டி ஆக மாறிவிடுகிறது.
உதாரணத்துக்கு மேட்டர் என்பது டீக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிறது, பின்னாடி ஈ இருக்கிறது. அப்போ அந்த டீ என்னவாக மாறிவிடுகிறது? டியாக மாறிவிடுகிறது. மேட்டர். ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் த மேட்டர். உன்னுடன் நான் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச வேண்டும். விஷயம் மேட்டர் என்று வருகிறது. அடுத்தது லெட்டர் என்றால் கடிதம். டீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. அதனால் லெட்டர், யோர் லெட்டர்ஸ் ஆர் குட். உன்னுடைய கடிதங்கள் நன்றாக இருக்கிறது. லேட்டர் பிறகு லேடர் என்று வர வேண்டும். ஐ கம் லேடர். எடிட்டர். எடிட்டர் என்பது த எடிட்டர். எடிட்டர்ஸ் ஆன் லீவ். பட்டர் என்பது வெண்ணெய். பட்டர் என்று மாறிவிடுகிறது. த பட்டர் இஸ் சீப் இன் இந்தியா. வெண்ணெய் இந்தியாவிலே மலிவாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக அப்போ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? ஒரு வார்த்தைக்குள்ள டீ வந்துவிட்டு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்து இருந்தால் டி டியாக மாறிவிடுகிறது. செயல்பாடு 35 பக்கம் 361. என்டி ப்ரொனன்சியேஷன். என்டி உச்சரிப்புகள். இன்னே வேர்டு ஒரு வார்த்தையில் எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்துவிட்டால், அதற்கப்புறம் குறுகிய உயிரெழுத்து வந்துவிட்டால் அந்த டீ உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. உதாரணத்திற்கு இன்டர்நேஷனல், சர்வதேசம். எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வருகிறது, டீக்கு அப்புறம் ஈ வருகிறது. இன்டர்நேஷனல் என்று சொல்வதில்லை. குறுகிய உயிரெழுத்து ஈ. அந்த உச்சரிப்பே கம்மியாக இருக்கும் பாருங்கள். இன்டர்நேஷனல். அந்த ஈ வந்து குறுகிய உயிரெழுத்து. ஆகையால் இந்த டீ உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. இன்டர்நேஷனல் என்று வருகிறது. ஈஸ் அ இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட். அவன் ஒரு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருக்கிறான். 20 எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வருகிறது. டீக்கு அப்புறம் அரை உயிரெழுத்தான ஒய், அது உச்சரிப்பு ஈ என்று வருகிறது. அதனால் அந்த டீ உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. 20. எஸ் 20 rupees. பிரிண்டர். put the printer on. invented கண்டுபிடித்தார். he invented the bulb. want it வேண்டும். I don't want it எனக்கு அது தேவையில்லை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக செயல்பாடு 36க்கு பாருங்கள். held tea before n. டீக்கு அப்புறம் எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ இருந்து விட்டால் அந்த டீ உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் எண்ணுக்கு அப்புறம் டீ வந்து விட்டால் அந்த எண்ணிலிருந்து டீக்கு குதித்து விட வேண்டும். n and t are very close in the mouth. if you have n after t you should say t and n and finish the word. அந்த வார்த்தையை முடித்து விட வேண்டும். இங்கே பாருங்கள், பட்டன், BUTTON. அந்த டீக்கு அப்புறம் எண் வரும்போது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆகி விட வேண்டும். பட்டன். செட்டெயின்னு சொல்லக்கூடாது. செட்டின். B10 TE உச்சரிக்கக்கூடாது. டீயிலிருந்து எண். பீடன். த thief was beaten by the police. திருடன் போலீஸாரால் அடிக்கப்பட்டான். ரிட்டன் என்று சொல்லக்கூடாது. ரிடன். he has written a letter. எழுதியிருக்கிறான் ஒரு கடிதம். forgotten என்று சொல்லக்கூடாது. forgotten. I have forgotten to bring money. பணம் கொண்டு வரக்கு மறந்து விட்டேன். mountain என்று சொல்லக்கூடாது. mountain. the mountain is big. மாலை பெரிதாக இருக்கிறது. sentences என்று சொல்லக்கூடாது. sentences. he wrote 10 sentences. அடுத்ததாக செயல்பாடு 37 பக்கம் 363, 64, 65. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேக் எண்டிங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கேள்வியை கேட்கிறீர்கள். சாப்பிட்டியா, இல்லையா, நாளைக்கு வருவாய், வரமாட்டாயா. அப்படி பாசிட்டிவாக கேட்கும்போது நெகட்டிவாக டேக் வர வேண்டும். நெகட்டிவாக சொல்லும் பொழுது நாளைக்கு வரமாட்டாய், வருவாயா. அப்போ பாசிட்டிவாக கேட்கும்போது நெகட்டிவ், நெகட்டிவாக கேட்கும்போது பாசிட்டிவாக கேள்வியாக எழுப்ப வேண்டும். டஸ் ப்ளஸ் இ, டஸ் என்று வர வேண்டும். பாருங்கள், ஈக்கு அப்புறம் எஸ் வருது, அதனால் இஸ் என்று வருகிறது. ஹி டசன்ட் ஒர்க். அவன் வேலை செய்வதில்லை. டஸி வேலை செய்கிறானா? அவன் வேலை செய்வதில்லை, வேலை செய்கிறானா என்று இந்த டஸி என்று வருகிறது. டிடி டிடி. he did not work. டிடி அவன் வேலை செய்யவில்லை. டிடி வேலை செய்தானா? இஸ் he is not here. இஸ் he அவன் இங்கே இல்லை, இருக்கிறானா? இஸ் he. நான்காவது இஸ் நாட் he இல்லையா அவன். இஸ் a teacher. isn't he அவன் இல்லையா, டீச்சராக இல்லையா. will he வருவான். he won't come வரமாட்டான். will he வருவானா. did not plus he இல்லை. he did the homework அவன் வீட்டு பாடத்தை செய்தான். didn't he செய்யவில்லையா. 7 will not you won't you என்று சொல்ல வேண்டும். t plus y chu என்று வர வேண்டும். you will come நீ வருவாய். won't you வரமாட்டாயா. அடுத்ததாக 8 could plus you could you என்று சொல்ல வேண்டும். you could not buy உன்னால் வாங்க முடியாது. could you வாங்க முடியுமா. 9 can plus he can he can see அவன் பார்க்க முடியவில்லை. can he பார்க்க முடியுமா. would plus you would you wouldn't resign நீ ராஜினாமா செய்ய மாட்டாய். would you resign ராஜினாமா செய்வாயா. was plus he wasn't married அவன் திருமணம் ஆனவன் அல்ல. was he திருமணம் ஆனவனா. 12 wouldn't plus he wouldn't come. would he அவன் வரமாட்டான், வருவானா. 13 பாருங்கள் இந்த பக்கம். isn't plus it isn't it it is work it is barking isn't it அது குறைத்து கொண்டிருக்கிறது, இல்லையா. can't you என்று சொல்ல வேண்டும். you can eat உன்னால் சாப்பிட முடியும். can't you சாப்பிட முடியாதா. are not plus they aren't they foreigners அவர்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள், இல்லையா. aren't they. should 16 பாருங்க. should not plus you shouldn't you
யூ ஷுட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ். ஷுடன்ட் யூ, நீ வந்து சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். பின்பற்ற மாட்டாயா? ஷுடன்ட் யூ. பின்பற்றக்கூடாதா? ஷுடன்ட் யூ. ஸோ நண்பர்களே, செயல்பாடு 32 and என் என்று உச்சரிக்கிறீர்கள். செயல்பாடு 34 டீக்கு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்து இருந்தால் டி டியாக மாறிவிடுகிறது. செயல்பாடு 35 எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வந்துவிட்டு அதற்கப்புறம் ஒரு குறுகிய உயிரெழுத்து வந்துவிட்டால் அந்த டி உச்சரிக்கப்படுவதில்லை. அடுத்ததாக செயல்பாடு 36 எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வந்ததா, இங்கே டீக்கு அப்புறம் எண்ணு வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வரும்போது டீயை உச்சரிக்கிறது இல்லை. ஆனால் டீக்கு அப்புறம் எண்ணு வரும்போது டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுறீங்க, பட்டன் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக செயல்பாடு 37 டேக் எண்டிங்ஸ் எப்படி முடிய வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். ஸோ இதை உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே இதை பயன்படுத்துங்கள். அது கேட்பவர்களுக்கு தெளிவாகவும் சரளமாகவும் உங்களுக்கும் பழகிக்கொள்ளும், கேட்பவர்களுக்கு மிக எளிதாகவும் இருக்கும். நன்றி.